Так. Схватилась. Схватилась. Так, что здесь надо сделать-то? Я уже забыл. Да, сейчас заправлюсь. Так. Надо посмотреть по заданиям. Так, планеты сразу поизучаем. Богатые. Это нам такое надо. О, хорошо. Угу. Так. Ой-ой. Как хорошо. Бля, в основном палладий. Бля, один палладий. О, иридий. Чисто палладий прилетел забрать. Ладно. Пахур богатый. О, неплохо. Блять, нулевой элемент бы так найти. Тоже неплохо. Вот главное, чтобы палладия не было. Понятно. Платина. Платина тоже, кстати, нужна. Сейчас зонды закончатся скоро уже. Надо зонды закупить. Что все заканчивается. Исчерпано. Так, топливный склад. Так, что у нас там по заданиям-то? Вообще я уже все позабыл. Так, это понятно. Пропавший оперативник. Из всего пропавший оперативник сервера держит на базе затмений на планете Лорак система Фатар. Туманность Омега. У оперативника может быть информация очень деликатного характера, которая может быть причинить серверу серьезные неприятности здоровью. Так. Окей. Так. Погоди. Не то.
Полетели защищать контрабандный товар. А, ну давай сначала это заберем. Преступницу, раз уж тут рядом. Что-то мне кажется, там опять, кстати, батарианцы будут четырехглазые. Одну очку не надо. Ну ради бога. Welcome to the Purgatory, Shepard. Your package is being prepped and you can claim it shortly. As this is a high-security vessel, you'll need to relinquish your weapons before we proceed. I can't do that. Everyone stand down. Commander, I'm Warden Kirill, and this is my ship. The weapons will be returned on the way out. You must realize this is just a standard procedure. Yeah. It's my standard procedure to keep my gun. Let them proceed. Our facility is more than secure enough to handle 3 armed guests. Трех вооруженных людей. Там двое людей. As soon as the funds clear, you can be on your way. Радость. If you'll follow me to out processing for the pickup, Commander. Let's go. Cell Block 2. As you can see, we keep tight control over the population. Each prisoner's cell is a self-contained modular unit. I've blown a few out the airlocks as an example. The ship is made up of 30 cell blocks identical to this one. We house thousands of criminals. We can put the whole place in lockdown on a moment's notice. Nothing goes wrong here. Так. Let's get on with this. Have there been escape attempts? We're in space. They have nowhere to go, and they know it. But still, we exercise extreme caution. These are dangerous individuals. We have many ways to control the population. Там, кстати, батареянец был, про которого я говорил. Processing is straight down this hallway. Just keep going past the interrogation rooms and the Supermax wing. А ты не пойдешь, что ли? I'll catch up with you later, Shepard. Еще мне просто пройти, хочется сказать, и забрать его. Is there something I can do for you? There's no excuse for beating a prisoner who can't fight back. This is a massage compared to what his victims went through. This degrades you as much as him. We have orders. You're not important enough to make your own decisions. I admit, I sometimes get tired of this. Does this really get us anything useful? Stop this. For your own sake. Yeah, you're right. Call it off. At least for now. Плюс 7 герой на ровном месте. If you're buying prisoners, can you buy me? Man, I don't care where you take me or what you do to me. It's gotta be better than this. We're here for Jack. Jack? Forget what I just said. I don't want to go nowhere with you. I thought this ship was a prison, not a market. Sometimes people buy cons so they can do some punishing of their own, if you understand. Warden sells this to whoever can pay enough. Why are they interrogating that prisoner? He knows something? Nah, that's Bimmy. He don't know nothing. He offed someone in the showers yesterday, I think. Guy he killed was worth a lot to the warden. Yeah, sucks to be Bimmy right now. They're going at it pretty hard. Do they ever kill prisoners by accident? Haven't heard of anyone dying. Warden can't make money off us if we're dead. Funny thing, though. The more a guard does it, the meaner he gets. So they rotate him through. So, what are you in for? I killed a few people. Only about 20 or so. А, But I да. blew up that one habitat. Small time compared to most of the guys here. Всего-то, блядь. What's it like here?
Убил несколько человек, может быть 20, и взорвал. Damn, but Что-то. someone's always after your stuff. Your smokes, clothes, your pride. I haven't taken a shower in 3 months. Tell me more about Jack. The worst trouble you ever saw, mixed with some crazy and way too much biotic power. That's all I'm saying. I should go. Wish I could go. Ну, сука, разговаривать не хочет. Не знаю, правильно, неправильно иду, но... А там чё? This is the Supermax wing. It's off limits. Out processing is back down the hall on your right. They'll bring your Понял. package there after the cryo thaw is finished. Можно было, в принципе, и не ходить туда. Получается, что, сейчас забирают эту и все? Что-то как-то просто. На самом деле, если честно. My apologies, Shepard. You're more valuable as a prisoner than a customer. Ну вот, теперь все понятно. Drop your weapons and proceed into this open cell. You will not be harmed. Go to hell. I'll send you there Activate myself. systems. У меня тут есть, в принципе, 117, если что, жахну. Так, это и вот это. Сука, синие светило, помню, упырей. Минус собака. Так. Значит, теперь нам туда, куда я ходил. Что тут патроны лежат? Ты чё, блядь, отлетел оттуда? Так, мне надо вот это и вот это. Дайте. Вот этот мне вообще не нравится. Блять. Знал же, что не надо открываться. Два снайперку вообще достать и просто разбросать их всех и все. Да иди ты, блядь, давай. Maybe I can change it. Понял. Человек не хочет со мной разговаривать. Я понял. Вот так и вот так. Хорошая снайперка, кстати. А, все, блядь, закончилось, я понял. Закончилась хорошая снайперка. Я бы, конечно, мог взять ту пушку, которая мне за спиной висит. Но если я, блядь, с нее выстрелю, то, наверное, полколонии разнесет.
Поганый батареянец, еб. Ненавижу, блять, батареянцев. Shepard is on the loose. Repeat, Shepard is loose. Get people down here. Так. If we hack that control, every door on the cell block opens. It's the only way to get Jack out of cryo. I'm doing it. Be ready. Открывай. Ой, блядь. That's Jack. Херася. Тетенька. Нихера себе ты. Может, не надо спускаться, пускай она там сама справится, в принципе. Warning. Warning. Sounds like heavy fight. I'll take it. О, что-то просканировал. Да, блядь, что-то ругается там уже. То есть 1500 кредитов. А, нет, это не она. Еб. Ебать. Осторожней. А что, не могу вперед пройти? Нет? Ну ладно. Ну тут охранники, короче, стреляют с этими. Так, дай-ка перегруз туда. Погоди, потом поднимем. Блять, достать бы той штуки, но у в принципе пока мало. А по этим тоже стрелять? Shepard, the warden has locked down the area behind you. You must find another exit route. Warning. Power plant damage has led to overload. Core systems failure imminent. Guard got swarmed by Урон prisoners with дробовика, improvised это тоже weapons. неплохо. Lockdown in blocks 4, 7, and 8. Going to cover. Because of Я понял. shot ready. Дурак бы не понял. Хуя себе. Это точно хедшот. Так, погоди. А как? Ну, типа нельзя во время боя там очки эти распределять. Кто стреляет? А это мой. No survivors. Through my shield. Блять, как вы меня заебали, батареянцы поганые. Light 'em up. Вот этот щит на прокачивать, который сейчас у меня активирован, он прям очень хорошо урон держит. Ой, блядь. Ай, ну давай.
Пока. Ебать. Там где-то робот шел. И пацаны, по-моему, прятались. They see you, Shepard. Опять эта Миранда сдохла, блин. Кто она мне говорила, что там чуть, блядь, я не знаю, не само совершенство ехать. Пока только она умирает. Встала. Там есть что? В этом ничего нет. Пойдет. Что тут? Плюс 3000 кредитов. You're valuable, Shepard. I could have sold you and lived like a king. But you're too much trouble. At least I can recapture Jack. Not happening. You're a two-bit slave trader and I don't have time for it. I do the hard things civil governments are unwilling to. This is for the good of the galaxy. Так, где он? Что у меня по этой пушке? 63, понятно, не хватит. Тут надо брать вот это. Это что за новости? Это ломать надо или что? Enemy down. Дайте ему, блядь, пожалуйста, двойную дозу перегруза. Все, щит пробил ему. Вставай! Все, блядь. Пожил как король и хватит. Нихуя себе, блядь. Прокатилась она там. Cerberus. Так, она недовольная. What the hell do you want? Какого черта вам надо, блядь? Пожалуйста, You're in a bad действительно. situation, and I'm gonna get you out of here. Shit, you sound like a pussy. И давай за языком следи. I'm not going anywhere with you. You're Cerberus. Ну, блядь, я тут не знаю, что так. Быть моим врагом вредно. I'm here to ask for your help. You show up in a Cerberus frigate to take me away somewhere? You think I'm stupid? Да. This ship is going down in flames. We can get you to safety, and we're asking for your help. We could just knock her out and take her. I'd like to see you try. We're not going to attack her. Good move. Look, you want me to come with you? Make it worth my while.
Что тебя интересует? Tell me what you're thinking. I bet your ship's got lots of Cerberus databases. I want to look at those files, see what Cerberus has got on me. You want me on your team? Let me go through those databases. I'll give you full access. Shepard, you're not authorized to do that. Oh, it upsets the cheerleader. Even better. You better be straight up with me. Обманул. So why the hell are we standing here? Move out. Сука, надо было Крога набрать. Он бы ее успокоил. Надо лягушку найти, блядь. В любой нормальной команде должна быть лягушка. Welcome to the Normandy, Jack. I'm Miranda, Shepard's second in command. On this ship, we follow orders. Tell the Cerberus cheerleader to back off, Shepard. I'm here because of our deal. Да ты Miranda и will let you into файлите. the system. Let me know what you find. Hear that, Precious? We're going to be friends. You, me, and every embarrassing little secret. I'll be reading down in the hold, or somewhere near the bottom. I don't like a lot of through traffic. Keep your people off me. Better that way. Блядь, кого мы набор взяли? Я не пойму, нахуй нам нужна. Какого-то зэка, блядь, инопланетного. Так, пойдем в этот, сходим в техническую лабораторию. Что тут есть? Улучшение оружия этого самого дробовика. Так, ну давай, платина у меня все равно куча. О, защита от урона. Это усилится на 20%. Вот это мне надо. Это нам такое надо. Чего? Иногда ваши щиты могут полностью остановиться сразу же после истощения. Вот это там то, блядь, по ладе 15. Сейчас у меня 114 можно. Так, тут больше ничего. Тут ничего тоже, ничего нет такого, да? Жесткое укрепление кожи. Кстати, на 20%, конечно, исследовать. Блять, по ладе 15 тысяч, похуй, исследуем. Еще соберем. Так, штормовая хрень, хитиновая хрень, пусковая установка не нужна. Необходимо нулевого элемента 5000. Не знаю, если я это еще раз выберу, это что-то изменит или нет. А честно с этим поговорить, может, ему что-то надо? Shepard, how can I help? Of course, Plague on Omega dealt with plenty of time to analyze collector intelligence. Impressive laboratory setup. Missed working for operations with a budget. AI in particular, very helpful. Best setup I've seen since work with Special Tasks Group. Is your assistant Daniel settling in all right? Quite well. Safe and secure. Neighborhood mostly quiet with Plague gone. Left him the security mechs just in case. Can't be too careful. Also tired of mechs. Noisy. Never used them in STG. You said you were in the Special Tasks Group. What kind of research were you doing? Not simply research. Several recon missions. Covert, high risk, served under young captain named Kirihi. Studied Капитан Krogan Кирахи, genophage, что-то took знакомое. water, tissue samples from Krogan colonies. Это который в первой части. I worked with an STG captain named Kirihi. His team helped me destroy Saren's cloning facility на on Вермайере. Vermeer. Heard Kirihi died on Vermeer. Not enough equipment for operation. Still managed to take down facility. Good captain. Dedicated. Bit of a cloaca, though. Loved his speeches. Hold the line. Personally prefer to get job done and go home. Probably military bravado, jargon, chest pounding. No offense. Why would STG study the genophage? Krogan rebellion's bloody, dangerous, nearly as bad as Rachni attacks. All species evolve, adapt, mutate. If genophage weakens, need to be prepared. What was the STG preparing to do? Military schematics for likely Krogan population growth, political scenarios for attack points. Genophage reduced Krogan numbers. Species aggression unchecked, population explosion would be disastrous. STG helped check Krogan rebellions, needed to be ready to do the same. Simple recon, nothing to worry about. Так. What can you tell me about the genophage? Bioweapon designed by Solarian science team, deployed by Turians against Krogans to end Krogan rebellions more than 1,000 years ago. Affects every cell of Krogan body. Commonly and incorrectly considered a sterility plague.
actually adjusts viable fertility rates to compensate for a high Krogan birth rate, stabilizes to pre-industrial population growth levels. Nice talking with you, Morden. I should get back to work. Need to study. So much data. Here if you need me. Доступные исследования. Так я ж вроде это изучил. Ну да, это, видимо, то, что уже все. Алло! Брось, блядь. Так, тебе что надо? I want to say that it's a privilege to serve on the Normandy. You may change your tune if we end up like the original Normandy. Maybe. As long as the elusive man walks his talk, and you do the same, I'll do my best to make sure we succeed. That's been the condition for my service so far. I have issues with certain actions Cerberus has taken in the past. I look forward to working with you, Mr. Taylor. Likewise, Commander. Let me know if you need anything. Тебе надо что-нибудь? Can I help you with something? Не команде, блин. О. Any thoughts on how to prepare against the collectors? They spec'd this ship to the original Normandy, but you were there. The collectors cut her like butter. This armor just isn't top of the line anymore. People will die if we don't upgrade. Alliance had some new toys in secret dev before I left. I could try and pull a few favors. О. Тяжелая броня корабля. Броня Стелларис, производства Азари, смонтирована на корпус корабля. Она помогает сохранить целостность корпуса, в том случае щиты будут пробиты. 15 тысяч по ладе. Исследовать, конечно. Commander, can I help you with something? А есть еще что? We've got the best armor available. The rest is outside. У нас my лучшая броня, expertise, что может... понятно. Commander. Понял. Лучшая броня. Блять, а вот автомат я могу получше найти где-нибудь? Так, полетели защищать контрабандный товар. Надо будет потом планетки поизучать здесь. Давай вот ее возьмем, а ее посмотрим, что будет. Так, у меня 5 очков, отлично. Какой мне напор адреналина, я не понимаю. Или зажигательные патроны включить. Давай барьер пока воткнем. Автораспределение сделаем. Цербера. Давай вот это вот и вот это вот. Уничтожить тяжелых роботов. Пойдем, блять, куда идти-то? Я не могу туда пройти. А, тут могу. Блять, и как? Блять, 63 всего. Может не получиться. Так, ударная волна. У нас было противников 100, когда вы приближаетесь, поднимет противник воздух, нужно беспомощно летать. Так, дай ему перегруз. Так, себе барьер. Нихуя ты, блядь! Я заебёт! А прятаться негде. Ой. Быстренько.
Перегруз ему. А у тебя есть, блядь, какой-нибудь другой, это самое, или все? Если тот пистолет заново стреляет. Надо их, это будет ее немножко переодеть потом. В плане оружия. В смысле, Миранду. Это на него не работает, понял. Так. Блять. В смысле, все? Осталось контейнеров из 29. Я не пойму, что мне, блядь, сделать надо. На орбите замечен вражеский корабль, сервер запускает программное реагирование. Программа понятна. Нормально все. Что тут? А ему в смысле осталось контейнер с 29. Что это, блядь, значит? Так, плюс 18. 81. Блядь, получается все. Тут больше ничего нету. Роботов размотать надо было, что так. Я же выполнил задание, да? Ну, вроде как да, так. Умеренные. Изучать это у меня по воде не так много уже, как было. Но тем не менее, все равно многовато. Под 8000. Скудные запасы, делать тут больше них. Так. Богатый. Ой-ой-ой. Платим тут хорошо прям.
Launching probe. Probe away. 98 тысяч иридия. Ну ладно, пойдет. Так. Богатые. Конфигель. Probe away. Launching probe. Ого. Probe launched. Много по воде тут. Однако. Очень много. Probe launched. Ты. Probe launched. Probe away. Так. Бля, тоже богатый. Неплохо. Бля, правда, зондов мало осталось. Ни хрена тут. Probe away. Probe launched. Хорошая планетка. Launching probe. Probe away. По-моему, это крайняя планета. Три зонда. Launching probe. Launching probe. Все, зондов нету или еще один? Еще один. Забираем иридий и улетаем. Так. Наймите воеводу, цитадель, завербовать главного вора. Давай на эту слетаем. На цитадель.
Блин, тут заставки, по-моему, дольше стали по сравнению с первой частью. Броня, осень, украшение, каждый элемент влияет на ваши боевые навыки. Так. Турианский бунтарь. Давай вот это вот. Commander Shepard, enter the password and receive a free gift. Кого? This recruits is a 20 kilo ferrous slug. Feel the weight. Can I help you, ma'am? It's been a couple years since I passed through here. Security seems to have tightened a bit. After the Geth attack, there was a review of security protocol. A few minor changes were made to reduce the risk of Geth infiltration. We apologize for the inconvenience. You think a Geth would stand out? Assumptions are dangerous. Be alert, be safe. Thanks for your time. Next. Экс, там нет никого, никто не хочет с тобой разговаривать. Так, что у тебя есть? Нихуя у тебя ничего нет, я понял. Шикарный продавец, кстати. Так, терминал связи. Ну, пойдем сюда, пройдемся. I'm Commander Shepard, and this is my favorite store on the Так, урон Citadel. снайперской винтовки, урон ППшки, визор тень. Блять, 50 тысяч кредитов, я не хочу за 10% урона платить. You have any games you'd like to trade in? You get 2 credits toward a new game. А чё, поговорить с ним-то можно? Good? Alliance Corsair. The battles are pretty realistic, but it's still fun. And you can install it on an Omni tool. Короче. Куда мне там нужно поговорить, с кем? Закупите продукты питания. А где их, блядь, покупать-то? Ну, либо это, по идее, либо кафе по логике. В баре я вряд ли что-то куплю. Подожди, а что, куда тут можно отправиться? Да, посмотрим. Так. Посольство людей. Непонятно. Ну, значит, блядь, в одном из тех вариантов, которые я предложил. Идем сюда, сходим. А, во. Will it be? Hear about anything interesting going on around here? Serve drinks. You want to know what's going on? Check the news. А вот грубить не надо. I don't know why humans always ask me that. I'm done for now. Let me know if you change your mind. Так, бренди, ну купили, окей. Ну, значит, надо в кафе, по идее. The people want to hear your story, Shepard. Чё? Got time for... Опять ты, блин? Khaleesa been seen in Al-Jalani, Westerland News. I interviewed you 2 years ago when you first became a Spectre. You presented your case very well on camera. Do you have a minute? What, so you can try to do another smear job on me? Now, Shepard, you may object to my methods, but we're on the same side. You're bad, you're news.
I just want to give your story its due. Sources claim you were at the heart of the Presidium during the Battle of the Citadel. It's fair to say the course of the battle hinged on your words. If true, you told Admiral Hackett to assist the Destiny Ascension, costing hundreds of human lives, and securing the continued dominance of the Citadel Council. The Turians lost 20 cruisers. Figure each had a crew of around 300. The Ascension, the Asari dreadnought we saved, had a crew of nearly 10,000. But surely the human cost. The Alliance lost 8 cruisers. Shenyang, Emden, Jakarta, Cairo, Seoul, Cape Town, Warsaw, Madrid, and yes, I remember them all. Everyone in the Fifth Fleet is a hero. The Alliance owes them all medals. The Council owes them a lot more than that. And so do you. Commander Shepard, first human Spectre. Hero of the Battle of the Citadel. Check vid. We get it? Great. Bull rushed on my own show. Новости галактики. Так. Мне надо, блять, куда-то улететь. Скорее всего, в кафе. А у тебя есть что-то? А, ну я у тебя был. Да. Я слишком дорого, дядь. Вот здесь. Fine, fine. I just need to pick up some spices. А, ну вот. Amino-dextrous and amino-sinister, if you have it. Продукты питания Коку. Я, блядь, не пойму, я нахуй сюда прилетел. Помимо продуктов питания. Воровка, по-моему. За Кирнстадере введите пароль молчания золота на взломанной косоме рекламном терминале. Чё? Да ёб твою мать, что мне надо сделать? Какой-то терминал найти рекламный. Вот, наверное. Понятно, блядь. Район Закера, блин. Ну вот кафе Закера, это вот это вот. Тут нечего делать. Welcome. This is the Zakera Ward Transportation Hub. Public shuttles and shopping are available. That's all for now. Thank you for using Avina. Have a pleasant day. Да ёп. Задница, блин. Так. Нормандия. Президиум мне вроде как делать нечего. А видосы можно скипать. Прикольно. Jack's tattoos are beautiful. As colorful as her past, I'm sure. I have concerns with her temper, though. You have worries about Jack? I know she'll be solid under fire, but her attitude suggests deep personal issues. She pushes people away, yet approaches sex casually. I don't think she understands her own motivations. Just be careful when talking about personal matters. I'll do my best not to piss her off.
Please warn me if you fail. I want a chance to hide. Anyway, what's up? That'll be all. It's always nice chatting with you. Так, теперь лифт, каюта экипажа. Теперь надо найти. Так. Commander, those provisions you provided were perfect. I owe you. I've already thrown together some of my calamari gumbo. Here, try a bite. Ай, ну давай. Truth told, it's based on an Asari recipe. Seems a little cannibalistic to me with their tentacle heads and all, but they ain't no good grub. Anyway, thanks again. You really came through. Так, теперь надо к врачу зайти, бутылку отдать. There's something different with tonight's meal. Seems like you put in more food and less ass. How may I help you, Commander? На. A present for you, Doc. Sarah's ice brandy? You didn't. Thank you. I always regretted not opening that original bottle when I still could. I won't make the same mistake again. Why don't we open this bottle right here? Бухаем, блять, на рабочем месте, да? Ай, ну давай. You crack open the bottle. I'll get the glasses. I thought Alenko's biotic display might have broken Jenkins' back, but Jenkins pops up and yells, "That was awesome!" Oh, Jenkins. Soldiers like him make the Alliance great. Cerberus lacks the same enthusiasm. Что, ушли из Альянса? To Jenkins, to Presley, and to Alenko, may they never be forgotten. О, пенициллин сразу. Access to the AI core is restricted. А где док? Спит. Что-то у меня камера побалтывает, ну ладно. Так, а где? Пойдем к этой зайдем заодно. Commander, what can I do for you? Do you have a minute, Miranda? Of course. I'm just finishing an operation report. I'm impressed, Shepard. So far things have gone exceptionally well. As Cerberus operations go, this is one of the best I've been a part of. Cerberus obviously has your loyalty. How did you get involved with them? I suppose you've earned the right to know. Do you remember when I told you how I was genetically altered? Well, that wasn't my choice. My father created me. He's a very influential man and extremely controlling. He didn't want a daughter. He wanted a dynasty. I ran away as soon as I was old and brave enough. I went to Cerberus because I knew they could protect me. I assume that Cerberus approves of your enhanced abilities? Of course. Cerberus fully endorses anything that advances the cause of humanity. Genetic alterations included. But unlike my father and his own selfish reasons, Cerberus and the Elusive Man believe in a greater good. They see the bigger picture, and I feel like I have a purpose here. Talk about yourself like you're just a tool to be used by your father, by Cerberus. Maybe. I like to know where I fit in the world. It helps me find meaning in how I was created. You are who you are, Miranda. You don't need to make excuses for it. That's easy for you to say. We've both been engineered for greatness, Shepard. The difference is you were great before we rebuilt you. I'm great because of it. Your spirit and personality are what make you great. It's what makes anyone great. That's kind of you. I'm not sure I believe you, but thanks for saying it. Who exactly is your father? A businessman, but a very wealthy one. It's ironic. My father believed deeply in a human-positive agenda. He donated generously to Cerberus before I joined them. That's how I first heard about Cerberus, through my father's connections. Talk about yourself like you're just a tool. Maybe. I like to know where I fit. You are who you are, Miranda. Блять, я уже спрашивал это. The difference is you were great before we rebuilt you. I'm great. Tell me a lot about your father. What happened to your mother? I never had one.
Most of my genetic material is based on my father's tissue. His Y chromosome was altered with an amalgam of desired traits from various sources. How arrogant can you be? The man is completely egomaniacal. Just another reason I had to get away from him. Так, ну все. Thanks for your time, Miranda. Anytime, Commander. Мне больше делать нечего. Нет, ну может в принципе еще ниже. Погоди, а пойдем к Гарусу сходим. Пойдем. What's wrong? They lost Не contact тут. with new kid. Might be the collectors. Did you finally get out of there? На инженерную там, блядь, по-моему, вообще ни разу не был. You came all the way down here to see us? You're speaking to our commanding officer. I'm touring the ship, getting to know my Обхожу crew. корабль, I'm знакомлюсь с Engineer экипажем. Ken Donnelly, handling the power control systems. This is Gabby. That's Engineer Gabriella Daniels, actually. I'm responsible for the propulsion systems. What can we do for you, Commander? Are you set up okay down here? We can't complain. I just wish it didn't take so long to calibrate the FBA arrays. Kenneth, you're complaining. What kind of problems are you having? When they upgraded the Normandy design, they got a bit sloppy with the FBA couplings. I won't bore you with the tech, but there is an array of attenuators in the primary power transfer system that channels Вообще the не field докучаешь. Kenneth, you're boring the commander with tech. In short, if we had T6 FBA couplings installed, it'd save us a lot of maintenance time each day. Why isn't something like that already installed? It's probably just a design oversight. Efficiency isn't affected, it's a maintenance issue. Also, the T6 model can be hard to find. Nash and Stellar Dynamics discontinued them. We could probably find used ones in the Omega markets, but we have no time for shore leave. Where'd you receive your training? Both Gabby and I started in the Alliance, serving on the SSV Perugia. She flew in the first wave at the Battle of the Citadel. We saw Sovereign firsthand. Why did you leave the Perugia? After you died, Anderson lost political clout. The Council backslid on the Reaper menace. They discounted Sovereign as an isolated threat, as a single... Which was bullshit. They said your warnings of a greater danger were mistaken or delusional. We lost respect for Alliance leadership. We need to fight the real enemy, and only Cerberus seem to be doing that. What do you think about Cerberus? Actually, we don't know much about the organization other than the Normandy team. We know our mission and who's in charge. We're off to kick the collectors right in their daddy bags. That's enough for me. Carry on. Короче, надо что-то купить. Отправляйтесь на Мегу, найдите модуль T6 AMC. Ну, значит, летим на Мегу, получается. А что внизу? Ага. Мы ж, блядь, подвальные. Hey. Так. Tell me about you, Jack. I'm still finding out about me. Thanks for letting me look at these files. If they're helping you, that's good enough for me. Don't be my buddy. You need me to kill for you, I need you for these files. Let's leave it there. Your friends at Cerberus are into some nasty things. I'm gonna find something I can use. I just know it. What's your history with Cerberus? They raised me in a research facility. I escaped when I was a kid. Been on the run ever since. And they've been chasing me ever since. But soon, I'm gonna chase them. Хоть каюту You don't получше. have to live in this pit, you know. It's dark, quiet, and hard to find. That spells safety to me. Ты, блядь, чё такая резкая? This ship is a powerhouse. You could go pirate. Live like a queen. I could help. We have to stop the collectors. I don't have time for piracy. When this is done, we'll either be dead or out here in space. With this ship. Think about it. Lots of creds. Freedom to go wherever you want. Или поймай, сейчас могу пиратом стать? Mayhem and fighting I could want. What is it about killing that fascinates you so much? Походу нет. I figure every time someone dies and it's not me, my chances of survival go up. Simple. I should go. Yep. Так.
Надо пойти этих, блин. Скажи, я скажу. Оружие поменять им. С каким я там хожу постоянно. А то они, блин, с говном с каким-то ходят. Так, Гарус. Давай ему КВК поставим. Ладно, пускай у нее палач стоит, дробовик гетов, потрошителя. Так, вот это вот. Пистолет-пулемет Сюрикен. Ну, вот это неплохая такая штучка тоже. Хотя если и ходила, она мне не понравилась. Так, летим на Омегу, значит. Как-то Омега 4 это не то. Хорошо, тут заставки можно скипать, по-моему, в первой части нельзя было, сколько я не пытался. Чуть такое оружие отряда. Нормально все так. Ну тут, в принципе, можно будет зайти в магазинчик, посмотреть, может, что получится приглядеть. Какую-нибудь обновочку. Перелет в зону карантин, транспортное депо, момент, магазин, рынок. Вот сюда надо идти. Я правильно надеюсь, иду? О, запчасти Кен. А где Кен? Ясно, Кена нет. О, модули T6 416. Это ее. Блять, урон дробовика, ну 50 тысяч, ну нет. А есть что еще тут? Мне кажется, так подсказывает, что сюда лучше не ходить. Пойдем назад сходим, сейчас посмотрим, что еще тут есть. Есть что? Ничего нет, понял. Емкостный шлем уменьшает задержку перезарядки часов на 10%. Дорого, блин. Вот эти вот меня прям напрягают, типа. Тут труп валяется в углу. Даже не следил. Да, блять, иду, я вообще не понимаю. Понятно. А чё, к этой нельзя подняться? Блядь, где выход? Не здесь. Ой. Ладно, пойдем той же дорогой, которой пришли. Пока вернуться-то на корабль можно быстро, нельзя?
У тебя есть что? Tentatively excited. Welcome kinds of things to friendly, use? with I have pride, things to do. courteously. Have a fine day. Визор, урон по-другому увеличится. Вот это мне надо. Емкостный нагрудник, задержка не часов. Чего? Модуль взлома. Двое увеличивает время. Блять, вот это стоит взять. Так, теперь у меня будет побольше времени на то, чтобы взламывать систему. Это хорошо. Заткнись. Никто тебе не верит. Так, а прямо там что у нас? Транспортное депо. So, I heard a human went into the plague zone. Then I found out about a lot of dead Vorcha down there. You know anything about this? Это не я. Dead Vorcha? No. Don't know anything about that. Uh-huh. Right. Well, my job just got a whole lot easier. I'll just keep up the good work. Плюс 2 герой на ровном месте. Так, а я могу полететь куда-то? Понял. Ну, в любом случае, не зря слетали. Так, мне не зал совещания, мне вот сюда надо. Блять, ну я возьму, конечно, хрен с ним, так и быть. Что-то такое, у меня единственное полностью здоровье всего отряда. Прототипы тут мне делать нечего. Лифт-то тут. Как на инженерную палубу надо отдать им эти модули или с ними сделать? You're the best, Commander. We just got those FBA couplings installed. Now we only have to calibrate every week instead of every day. We're thinking about celebrating our newfound free time with some Cylon 5 poker. Want to join Покер, us? да? Come on, Kenneth. The commander doesn't want to play cards with grease monkeys like us. Блять, я сыграю. That sounds interesting. Fantastic. I'll get the cards. My Skillion 5's a bit rusty. It'll be easy. Of course, Commander. It's all friendly. Yeah, right. Меня же не заставят играть, надеюсь, это так чисто? Я, ну, в принципе, можно еще раз сыграть. Be gentle on the rookie. I can't believe we fell for that. So worth losing to see you taking down a notch. А это куда ведет? Блять, я только хотел спросить, где этот дядя обитает. Beauty, isn't it? Pried that off the Krogan warlord, Kazak. Used to run the blood pack out of Omega about 17 years ago. С тобой поговорить Wasn't можно? even a job. The guy just thought he'd hijack a freighter I was hitchhiking on. Big mistake. I goaded Kazak into one-on-one combat. Took out his legs, grabbed his gun, and killed every blood pack bastard in the room. That was the most beaten Krogan I've ever seen. Kept a helmet to remind me of that pained expression. Oh yeah, that's a model of the Veracon. Turian frigate. Hell of a ship. I led a mission to bring that thing down from the inside with just 5 men and whatever guns we could bring. No chance of success, but we did it. Everyone died but me. So I made out like a bandit. My first Блять, какой-то маньяк на борту, отвечаю. as an independent contractor. There's been many since, but nothing so goddamn sweet as watching that Turian warship crash planet-side. Hey, don't touch. That rifle's older than you are. I call it Jesse. That's my lucky charm.
More men have been killed with that gun than died. А у меня, кстати, была такая в первой части. Говнище редкостное. Ёб твою мать. Заебись, в космос выбрасываем все. Thinking about past missions. Got a minute? You might learn something. Jack, Subject Zero, whatever you call her. Hell of a girl. Could have used a destructive little bitch like that 10 years ago when we dropped blind into the Krogan DMZ. Ты заебал мне свои истории рассказывать. Тебе надо что-то или нет? So you knew Archangel from before. Interesting. Knew a lot of men taking jobs to kill the son of a bitch. I never saw the point. You and I wanted the same thing. A whole lot of mercs dead. Hell of a sniper, though. And he kept himself alive with all the mercs in Omega after him. That ain't easy. I should let you go. Блять, вот именно. Блять, какие-то маньяки на борту у меня. What's this area of the ship? Normandy's cargo deck. It includes facilities to rearm. Так, давай сюда, мне надо, по-моему, броньку чуть-чуть поработать с ней. Так, броня. Вот это, да? Да. Так, это что давал? Силы щитов на 5%. Ну, пускай вот это будет. Задержка регенерации щита уменьшается на 10%. А это что дает? На 5%. Пускай этот остается. Убрать мертвых. В смысле, блять, мертвых. А что, их кормить еще надо? Я что, блядь, в Sims играю или что? Космический хомяк. Бля, какой. Я думал, мне показалось в прошлый раз. Какая-то. Что мне, блядь, рыбы-то померли, я не пойму. Кормить, что ли, надо? Ну, теперь никого не надо кормить. Так, давай перерыв 5 минут сделаем. What
No messages for you, Commander. Да похуй. Личные сообщения там какие-то пришли мне. Так, ретранслятор. Летели, короче, за воеводой. За воеводой, интересно. Тут ничего менять не буду. Dossier doesn't say if Okir is on this planet by choice. Assume hostiles. There is only one measure of success. Kill or be killed. Perfection is your goal. Так, блять, кто тут? Over loudspeaker. Charming. Stay focused. We're looking for a Трогана, понял. Так. Будем хуярить Кроганов. Observation post. And ready for a fight, it looks like. Да, блять, я хотел поговорить, может, сначала, а потом уже стрелять. Дай ему перегруз, блять. Бля, щиты пробили. Ничего. Вот он, блядь. Лежит, блядь. Shit. Won't stop bleeding. I'm gonna... Son of a bitch. Doesn't look that bad, actually. He doesn't need to know that. I knew it wasn't berserkers. Not at range. You're mercs or Alliance. I'm not telling you anything. I've got a nice application of Metagel ready to go. But if you'd rather I just keep walking. Son of a bitch. I don't know anything. I just shoot the overflow from the labs. The old Krogan up there, he's really been cleaning house lately. Jador hired him to make her an army, but the Krogan he creates are insane. So we use them for live ammo training. It's all crap. I don't get paid enough to goddamn bleed out. Outpost 4, Jador wants us to move. We need coordinates on that Krogan pack. I want your friends gone. Understand? Patrol, the last group dispersed. Lost sight 5 minutes ago. Dispersed? Jador will be pissed. She wanted a show. You asked for a report, you got it. Dispersed. Understood. Returning to the labs. There, you see? I'm helping. Have you seen Okir? We can't go in the labs, but everyone sees what happens when the Krogan come out. I've shot hundreds. They're crazy, mindless.
Anyone up there, they know what's going on. What is Jador planning to do with all these Krogan? Что за Джадора, блин? Уже прямо интересно. I sure wouldn't want to see an army of them coming at me. Only she can't control them. They aren't supposed to be crazy, but they're Krogan. How smart are they to start? Is Jador's lab heavily guarded? There are big guns to keep ships away. We're not outfitted to fight goddamn commandos. If you start limping now, you might find a shady spot before you bleed out. Shit. Oh, shit. Oh. The scare was a nice touch. I thought so. Come on. Our warlord is somewhere in Jador's... Training is part of your contract. Failure to perform means liquidation. Legal. Есть что-нибудь? Ничего. Сука, сидит, блядь, кемпер. Very nice. This should slow him down. Ну, сука. Блядь. Давай. Блядь. Блять, надо бы другую еще снайперку поискать. Ой, блядь. Мне бы это... А вон патроны есть. Ай, блядь. Так, есть что? Ничего нет. Понял. А, блядь, почему так далеко? А Крогана тоже убивать надо будет? Дай туда вот это. Охуенно! Только надо было по нему стрелять. Инкубаторский Кроган. Different. New. You don't smell like this world. 7 night cycles, and I have felt only the need to kill. But you... Something makes me speak. He's only a week old? They must breed them full size, ready to kill. Not much improvement over regular mercs if they need training. Bred to kill. No. I kill because my blood and bone tell me to. But it's not why I was flushed from Glass Mother. Survival is what I hear in my head. Against the enemy that threatens all my kind. But I failed, even before waking. That is what the voice in the water said. That is why I wait here. Can you show me the laboratory? I need to speak with Okir. The Glass Mother. She is up, past the broken parts. Behind many of you fleshy things. I will show you. Glad he's friendly.
Нам точно туда? You fleshy things are slow when big things are in your way. You could have run or tried to fight your way back to the labs. Why stay here? I am waiting. The voice told me, if they come, I fight. But I will not run, and I will not follow. I am not perfect, but I have purpose. I must wait until called, released. Ну ладно, Don't like the пойдем. look of that. Stay alert. Что началось-то, блядь? Так, быстренько. Ладно, берсерк, блин. Дай ему так. Хорошо. Блин, тут ничего нет, зря ломал. Так. А на F если? А, даже так. А дай-ка ему еще один выстрел. Вы заебете. Спасибо, блядь. Пока я что могу сделать? Нормально ты, блядь, тут прилег. Щит включать, короче. Яри. Получил, блядь. Ой, блядь, больно. Ебать, шмальнул с чего-то непонятного. Плюс 2000 платины. А платины у меня вроде много. А может быть и уже и не так. Учитывая мои, блядь, обновки, которые тут я покупал. Там есть что? Ничего там нет. Я взял. Так. И ага, тут что-то есть. Урон снайперской винтовки. Это хорошо. Так, боеприпасы. Сколько у меня их там? 80, блядь. Ой-ой. А что они друг с другом что ли воюют, не пойму. Так, ну нам туда. Вовремя.
This should slow him down. Я сейчас, блять, возьму. Это не тот дробовик, ну ладно. А, нихуя, ракеты сбивать можно? Нахуй ты там стояла, курва? Concussive shot ready. Never saw me coming. Like that. Yes. Давай, блядь, лежит она там. Тут есть что? Ни хрена тут ничего нет. Так, сейчас я вот тут гляну. Так, белый, желтый, белый. Так. Вот этот? Ну да, времени прям значительно больше. Плюс 4000 кредитов. Пойдет. Так, я там через стенку кого-то видел. Да ёб, блядь. Сука, со своим гранатометом, блядь. Иди там. У меня, блядь, тоже есть одна вещь, но я пока ее не могу использовать. Бля, опять взламывать, нет? Пойдет, пойдет. Пойдет. Плюс 2000 кредитов. Тоже нормально. Блять, что тут денег налутаю, пока прохожу. Ой. Бля, опять эта Миранда упала. Сука. Хорош. Ёбаные батарианцы.
Понятно. Что у меня там, кстати? Блять, 99, 1% не хватает. Так, ПК. Нормально, быстренько. Так, что тут сколько? Плюс 4000, тоже неплохо. Дай мне перегруз или что это? Там он, блядь, прячется, стоит. Заебал приседать. Блять, надо было мотыгу брать. Давай. Показалось. Как там еще один есть. Дайте ему вот так и вот так. Ой. Заебут эти кемперы. Да. Все нормально там сидится. Он аж взлетел от счастья. Патроны мне нужны. Окей. Бля, снайперка прикольная, но все-таки я предпочитаю, чтобы был один выстрел, но с большим уроном. А если это еще полуавтомат будет, так это вообще красота. Shepard, don't shoot. You know me. I shut down the security cams as soon as I saw it was you. Never thought I'd say it, but I'm glad it's you shooting up the place. Sorry, ran a Thanoptis. You let me go when you destroyed Saren's lab on Vermeer. Had to outrun a nuke and utility pod, but it's still a second chance. I assume you have a good reason for being at this lab? Don't worry, I'm not wasting the chance you gave me. My work here, strictly beneficial. Not for the mercs. Jador's on a standard power trip. But Okir is trying to do something good, even if his methods are a little extreme. Everyone deserves a second chance, right? And sometimes giving one pays off. I take care of my debts.
Так, объясните суть работы Акира, пытаетесь искупиться, держите себя подальше и проявляйте больше усердия. What is Okir trying to do here? It's complicated. Jador wants a private army, but Okir mostly ignores her. He's running the project for his own reasons. I created a mental imprint routine to educate his tank bred. Most don't get through it. He dumps them for some reason. He wants to help his people, but he's not looking for a genophage cure, and he's not going for numbers. That's all I know. Finding you in a place like this makes me think letting you go was a mistake. You don't want that. We agree on that. Don't worry. I plan on staying as far away from anything to do with you as possible. Now, if you don't mind, I'm gonna run like hell before you blow the place or something. I know how you work. Я тебя не отпускал. I'm all for second chances. Not so sure on third ones. Так. Желтенькая и белая. Вот она. Так. Твою мать, блядь, где она? А, вот она. Так, синяя. Понял. Плюс 4000. Все, здесь больше ничего, нечего взять, что ли? Here you are. I watched your progress. It's about time. The batteries on these tanks will not wait while you play with these idiotic mercs. I take it you're Okir. You don't seem particularly caged or grateful that I'm here. You may claim to be here to help, but the formerly deceased shepherd is not a sign of gentle change. Surprised? Old Krogan should know you. I'm sure Rana has already revisited your actions on Vermeer. I didn't have a lot of room for finesse. If there'd been any other solution, I'd have considered it. But I approve. Saren's pale horde were not true Krogan. Numbers alone are nothing. The mistake of an outsider, one that these mercenaries have also made. I gave their leader my rejects for her army, but she grows impatient. It's time for you to take me out of here. We're here about the collectors. We couldn't care less about your problems. I see. Yes, collector attacks have increased. A human concern. My requests were focused elsewhere. I acquired the knowledge to create one pure soldier. With that, I will inflict upon the genophage the greatest insult an enemy can suffer. Я там, блядь, to be ignored. лягушка заряженная. Your methods are extreme, but you know how to deconstruct a threat. Will you help us? Perhaps I can strike a deal to secure passage, but my prototype is not negotiable. It is the key to my legacy. Attention! I have traced the Krogan release. Okir, of course. Дайте мне просто одну единичку на оружие, которое мощное. И все. И я тут все решу. She's that weak-willed. She'll kill my legacy with a damn valve. Shepard, you want information on the collectors? Stop her. She'll try to access contaminants in the storage bay. You could just start over like she plans to. What's the big deal? This tank is pure. It involved as much trial as data. Starting over will not duplicate it. It must survive. Jador will Блять, leave какая the там rejected лягушка depths. заряженная. Kill her. I will stay and do what must be done. Так, убейте командира наемников. Это я понял. Уже, в принципе, все к этому и шло. Так. This is valuable. Роганская живучесть. Неплохо. Я просто проверить.
Блять, ну она, по-моему, только на сотке стреляет. Ну да. Хуя, блядь. Так, меня заебал этот кемпер. Firing a high impact shot. My shields are down. Так, мне надо вот это сделать. Дай ему перегруз. Блядь, ты нахуй пришел сюда? Помирай, лягушка, блядь. Ты меня достали тут появляться уже. Покажи лицо. Понятно, они покажут мне. Здорово. Все? Осталось только это. Или она тоже уже сдохла. Так, хорошо. Все тут делать ни хрена больше. Непонятно. Но сейчас разберемся. Туда надо, блять, это так выглядит, как будто мне надо туда. Нет, мне туда не надо, все, значит надо вернуться. Так, лягушка отъехала. Why would someone so fanatical sacrifice himself for one Krogan? No telling what Okeer jammed into this thing's head. Releasing it may not be wise. Непонятно, блядь, что имеется в виду под их диалогами. Точнее, вот эти вот, когда появляются варианты ответов. Непонятно. Что он скажет? Вроде написано одно, а смысл совершенно другой. Блять, ну лягушка прям заряженная конкретно. Надо разбудить. В любой нормальной команде есть Кроган. Есть Кроган и Турианец. Все. Это залог успешной команды. Or unless Okeer installed some sort of failsafe. Or a malfunction causes the tank to shut down. Вырвется, выбросим в космос. I'm not saying we take a crowbar to it right now, but I'm not giving up a potential resource. It's your decision, Commander. Just be careful. Будем. The cargo hold is safe enough while I decide what to do with him. Все, идем будить Крогана. Так, а где? А, подожди.
сразу. Так, улучшение оружия. 2500 платин вообще легко. Есть еще? Ничего нету. Улучшение брони. Ничего нет. Прототип. Кроганская живучесть. Но я так понимаю, мне придется и в любом случае качать. Интенсивная подготовка. Лавина. Мне, в принципе, больше ничего не нужно. Так. Поехали вниз. На инженерную палубу. Хотя на инженерной палубе он там где вообще? Я там вроде спускался, он там эти отдавал. Как называются? Бля, что я отдавал-то? А, вон туда. Вот эта дверь была закрыта. The subject is stable, Shepard. Integration with onboard systems was seamless. Can he see anything in there? Does he know where he is? Unlikely. Current neural patterns indicate minimal cognition. Barring ship-wide power loss, the nutrients in the tank could sustain him for over a year. Any idea how dangerous this guy is? He is a Krogan, Shepard. If you were asking whether he is actively hostile, I don't have the necessary data to answer. Okir's technology could impart data, not methods of thinking. The subject may know of his views, but would not necessarily share them. What can you tell me about this guy? Anything unusual? The subject is an exceptional example of the Krogan species, with fully formed primary, secondary, and tertiary organs where applicable. No defects of any kind, aside from the genetic markers of the genophage present in all Krogan. I cannot judge mental functioning. Открывай. Stand by. I'm gonna open the tank and let him out. Cerberus protocol is very clear regarding untested alien technology. He's either a powerful addition to the crew or a time bomb. I'd rather deal with it now. Very well, Shepard. The controls are online. The switch and consequences are yours. Бать ты большой, дядь. Ну, сука, буквы. Human, female. Before you die, I need a name. I'm Commander Shepard, and I don't take threats lightly. I suggest you relax. Not your name. Mine. I'm trained. I know things. But the tank, Okir couldn't implant connection. Давай его Рексом назовем. Words are hollow. Если, блядь, будет возможность. Legacy, Grunt. Grunt was among the last. Какой Грюнт? It has no meaning. Грюнт плохое имя. It'll do. I am Grunt. If you are worthy of your command, prove your strength and try to destroy me. Почему Грюнт? You wouldn't prefer Okir or Legacy? It's short. Matches the training in my blood. The other words are big things I don't feel. Maybe they fit your mouth better. I feel Да, блядь, руку-то уберешь, может? his clan or his enemies. I'll do what I'm bred to do. Fight and determine the strongest. But his imprint has failed. Without a reason that's mine, one fight is as good as any other. Might as well start with you. Ну, раз есть вот этот вариант, мы выберем. Strong crew, strong clan. You'd make it stronger. If you're weak and choose weak enemies, I'll have to kill you. Our enemies are worthy. No doubt about that. That's acceptable. I'll fight for you. Ну это да, это понятненько. А, ну там все продумано. Offer one hand but arm the other. Там все нормально. If I find a clan, if I find what I want, I will be honored to eventually pit them against you. Shepard. Just checking in, making sure you're acclimatizing. Humans talk too much, like the tank. Come back later. О. Anything in your tank imprints that can make use of the resources we found? Might have something I could put together. Don't know how useful it will be.
И чё? А, Хроганский сколько? 15 тысяч платина, ну ладно. А ничего больше нету. Ладно. Грюнд получает крупнокалиберный дробовик КМР. А я что-нибудь получаю? Я пока чуть пизды от него не получил, вот это я знаю. Так, коллекционеры. I see blurry ships, guesswork about strength. Nothing to help pick a weak spot and tear. Okeer spent all his time on old hatreds. Whatever he had, it was used up when he made me. Ладно, понятно, он пока еще ничего не понимает, а я тут стою доебываюсь до него. Так, у меня есть кто-то, я забыл, это, по-моему, задание воевода был. Поехали сюда. Ну теперь хоть, блин, не скучно будет. Давай, рассказывай мне какой-нибудь страшный. Откуда вы знаете, как его зовут? We have no guarantees that Grunt is mentally stable. I get the feeling he just doesn't care about anything, including who lives or dies. Ну только вот этот какой-то уникальный вариант ответа. If there's any touching being done, you'd better be involved. Anyway, what's up? That'll be all. I'll be here if you need anything. Ладно. Пазники ТС сообщает призрака, передает его в зал совещания. Ну, блять. Сейчас будет жаловаться. Сидит я. Shepard, I think we have them. Horizon, one of our colonies in the Terminus systems, just went silent. If it isn't under attack, it soon will be. Has Mordin delivered the countermeasure for the Seeker swarms? Not yet. Let's hope he works well under pressure. There's something else you should know. Ну-ка. One of your former crew, Ashley Williams. She's stationed on Horizon. Так, ни слова больше, все, поехали. We'll head straight there. This is the most warning we've ever had, Shepard. Good luck. Joker, set a course for Horizon. I've got to go see the professor. Aye, aye, Commander. Какой комар. Tell me you have something. Сука, что-то придумал. Yes. Улыбается. Ну-ка, показывай. Что, мне это бесплатно дадут? Да, мне не надо это изучать за 157 тысяч по ладе, там еще чего-то. Lilith, Бать, броня вообще не изменилась. Still can't calibrate the targeting matrix? Those defense towers are useless if we don't figure it out. Sorry, Chief. Getting our comm systems back online takes priority. Yeah. Okay. Surprised people haven't tried to blame that one on me, too. People out here don't trust the Alliance. It's nothing personal. What is that? Get everyone to the safe house. I'll cover you. Run! Кого ты стреляешь? А, понятно. Бля, хорошая у тебя пушка, друг, давай поменяемся. Я тебе ваш автомат, а ты мне свой вот этот вот, что у тебя там, я не знаю.
Опять четырехглазый. Assuming control. Друг, мне только надо найти одну единицу боезаряда для мощного оружия. Просто одну. Мне 99%. Один выстрел и все, и ты уже ничем не будешь управлять. We are the harbinger of their perfection. Prepare these humans for ascension. Поехали. Так, у меня 2, понятно. У этого 2 тоже. У этого 16. Короче, Оган Берсерк, что это такое? Блять, ну тут прям... А вот это что, не надо, что ли, качать? Не пойму. Так, у тебя точно там этот... Нет, тебе нужен вот этот вот. Меня, в принципе, все остальное устраивает. Так, все, высадились. Куда идти? Идти сюда. You sure those armor upgrades will protect us from the seeker swarms? Certainty impossible, but in limited numbers should confuse detection make us invisible to swarms. In theory. In theory? That sounds promising. Experimental technology. Only test is contact with seeker swarms. Так. Look forward to Блять, надо было мотыгу оставлять. Нихуя, что было? Я хочу его оружие. Там что? Ну, этого говно, как у меня сейчас. А вот у того что-то серьезное был, какой-то бластер, ёб. На, нахуй. Произошел, сама выпил. О! Короче, боссу хана. Сколько у меня там? 117. Один выстрел. Ну, мне, в принципе, большего и не надо. Так, вот этот. Белый, желтый, вот этот. Желтый, белый, вот этот. Плюс 6000. Пойдет. Так, погнали дальше. The collectors are disrupting communications. We're on our own now. Ну, сука, повез. А как спрыгнуть? А, просто понял. О, хаски. Дай ему. Хорошо. Бля, махаться научились. Что отсюда? Не, все-таки вот этот щит, это, блядь, имба. Лягушка пошла разбираться, вообще не церемонится просто. Так, а вот сюда можно же зайти? По-любому можно. Those things look like the husks that Geth used on Eden Prime. I thought the Geth got that technology from Sovereign. Then your elusive man was right. Collectors must work for the Reapers. 4200. Слушай, я тут денег сейчас налутаю, чувствую. Так, надо Патрики. Мертвый коллекционер. О, жесткое укрепление кожи плюс здоровье. Sort of looks human. This one of the colonists? No.
The Geth impaled their victims on giant spikes to turn them into husks. But we haven't seen any. The collectors must have already had the husks. They want the colonists alive for something else. Collectors must be experimenting on the colonists. What are they up to? Maybe it's better not to know the details. Guess we'll find out when we stop them. These aren't the same creatures I fought on Eden Prime. They're more advanced. Evolved. They still die when you shoot them. The collectors aren't getting away with more victims. Let's move out. Yeah. О, бля, лягушка за любой кепищ. Просто убить главное кого-нибудь, а там вообще плевать кого. Your people gone. All these empty buildings. Так, что здесь? Time to fight. Чё? Так, сейф. Стоять. Сколько? 1000. 4800, неплохо. Чего? Блять. Где? Уже. Погоди. Вставай. Уже не встанет, да? Хуя себе, у него такой дробовик, или он уже был коцаный? Что он там, блин, один раз выстрелил, у него там почти все хп слетело просто у этого коллекционера. Так. А, у меня полное, все нормально. Замороженный колонист. Looks like some type of stasis field. Leaves victims helpless, but fully aware. They've been like this a long time. Так, компьютер. Белая строчка первая. Это? Ну да, это тупо. Вот она. Так, желтая. Желтая и белая вот это. Плюс 3000 еще. А нахуй сюда пришел вообще? Ну, чисто за 3К, ну, в принципе, неплохо. Погоди. Блять. Надо пушку забрать. Так, головком я смотрю тоже тут. Давай, принимай. Я сейчас только сбегаю, погоди. Опять больно. Блять, а это вместо бластера этого, что ли? Я думал, это штурмовуха. Но она тоже, ебать, нормальная. Это она вообще, бля. Прикольно. Не, все-таки Каин мне больше нравится. С Каина раз выстрелил, и все, и там вообще все уничтожено в определенном радиусе. Плюс 3000 кредит. Блять, еще что ли кто-то?
Дайте ему перегруз. Прибережем ее пока. Как там я был в этом доме? Пусто. Элементы питания плюс 145. Арсенал. Company. Get out here, now! Вот он, блядь, шкерится, сидит. You're human. What are you doing out here? You lead them right here. You had to hear them trying to get in. Seems like it's hard to hide from the collectors. Those things are collectors? You mean, they're real? I thought they were just made up, you know, propaganda to keep us in Alliance space. No, they got Lilith. I saw her go down. Sten, too. They got damn near everybody. What's your name? What do you do here? Name's Delan. Mechanic. I came down to check on the main grid after we lost our comm signals. And I heard screaming. I looked outside and there were swarms of bugs. Everyone they touched just froze. I sealed the doors. Damn it, it's the Alliance's fault. They stationed that Chief Williams here and built those defense towers. It made us a target. If you have defenses, we can use them against the collector ship. You'd need to calibrate the targeting system first. It's never worked right. One of us should be able to figure it out. We just need the location. Head for the main transmitter on the other side of the colony. Pretty hard to miss. The targeting controls are at the base. You know this colony and the equipment. You better come with us. Not a chance in hell. Нашли бы, но ублюдок. Трус. Гадость. Не стал просто, мне не нужно это отступника. Good luck. I think you're gonna need it. Погоди, я тут арсенал видел. Я, конечно, понимаю, что излучатель это прикольно, но я чувствую, вот это вот хреновина мне сегодня понадобится. Столько кредитов, серьезно? А, о, 6000. Чё, кто, где? Понял. Дурак бы не понял. Это что сейчас за звук был? Я бы, конечно, мог Скайна по нему бахнуть, но он слишком слабая цель, так сказать, для этой пушки. Боец, что за хрень? Все. Я так понимаю, к нему лучше не подходить. Давай отойдем, пожалуйста. Блять, он меня просто за раз щиты сносит. Хорошо.
Так, Гарус там уже зарешал. Есть еще. Бля, вон там патроны лежат, надо спуститься взять. Хотя у меня вроде все полное. 307. Вообще есть какой-нибудь профит от того, что я ломаю эти штуки? Улучшение. Там мы взяли. Probably loaded onto the collector ship by now. We should hurry. Есть тут что? Только патрон. А, компьютер. Ну-ка. Да, блин, не прилипай, пожалуйста, к стенкам. Хрень, конечно, немножко напрягает. Патроны я не буду брать, потому что мне, в принципе, уже класть некуда. Так, поехали, обход. Так. 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 И вот так. Да ёп. Пизданите туда чем-нибудь прям вот так вот, чтобы... Молодцы. Яри! Ой, блядь! Отстань! Отстань! Давай уйдем. Пацаны, а вы вообще, ну что там разлеглись как бы? Сука. Я понял, для них нужно вот это вот. Да ёпт, опять все упали. Да я сейчас, походу, тоже упаду. Так. Так. Хорошо, -1. Нет, не -1. -1, отлично. Не понимаю, это голова его, блядь, или нет? Хорошо, родной. А, ну это, короче, лох был. Понял. Белый, желтый, вот он. Так. Это не он, вот это. Блядь. Шо? Так. Normandy, do you copy? Joker here. Signal's weak, Commander, but we got you. Так, ну пусть башнями, режем коллекционером. Edie, can you get the colony's defense towers online? Errors in the calibration software are easily rectified, but it will take time to bring the towers to full power. I recommend a defensive posture. I will not be able to mask the increased generator output. The collectors will try to stop it. Good. Got any other helpful tips? Just one. Enemy reinforcements are closing in. Советую проверить, оружие горит. Охуенный совет на самом деле.
Говорю, лягушки похуй кого убивать, и главное убивать. Так, вот этому надо вот это вот сделать. А мне бы щиты включить. Еще бы мне съебаться так по-хорошему. А это что за хрень летит? Нормально все. Нравится, блядь? Бля, вот это мне не нравится, молодой человек. Ну не человек, а вот этот кто он, блядь. Пацаны, да в лохе, даже у гетов щиты сильнее были. Ну это что-то слабенькие какие-то были, мне только патроны нужны теперь. Пойдет. А что надо сделать-то вообще, не понимаю. Понял. Надо достать дробовик. 40%. Понял. Понял. Не понял. Что понял? Ну, сука. Ой, блядь, прилетел. Так, ему надо это. Ты чё мне там на ухо говоришь, я не понимаю. Да не лохи против этого дробовика вообще ни о чёмные. А, он закончился. А у меня щиты сломались. Есть патроны, пацаны? Без Ой, есть. Так, там дробовик, что нормально все. Блять, опять в бой. Может, не надо? Что это за хрень? А чё я тут-то появился? И чё, мне его надо убить, типа, или что это такое? Что это за хрень? Ты, блядь, думаешь, я с тобой церемониться, что ли, буду? Блядь, от подальше отойти, это уже проверено. Да он есть. Лови ее! На нахуй! Это вот этот протарианец был. Понравилось, блядь? Что-то он такой был слабенький, я скажу. Get away! There's nothing we can do. They're gone. Half the colony's in there. They took Egan and Sam and Lilith. Do something. А я что сделаю? У меня только один выстрел из Кайна был. Бой был хороший, вообще. Wait. I know that name. Sure, I remember you. You're some type of big alliance. Что за был? Commander Shepard, Captain of the Normandy. The first human Spectre, savior of the Citadel. You're in the presence of a god, Delan, back from the dead.
All the good people we lost and you get left behind. Figures. Screw this. I'm done with you Alliance types. I thought you were dead, Commander. We all did. It's been too long, Ash. How have you been? That's it? You show up after 2 years and act like nothing's happened? I would have followed you anywhere, Commander. I thought you were gone. You were more than our commander. Why didn't you try to contact me? Why didn't you let me know you were alive? Not my choice. I spent the last 2 years in some kind of coma while Cerberus rebuilt me. You're with Cerberus now? Garrus, too? I can't believe the reports were right. Reports? You mean you already knew? Alliance intel said Cerberus could be behind our missing colonies. We got a tip that this one could be the next to get hit. I went to Anderson, but he wouldn't talk. But there were rumors that you weren't dead. Worse, that you were working for the enemy. Building the defense towers was just a cover story. The Alliance sent you here to investigate me, didn't they? I was sent here to investigate Cerberus, not you. I wanted to believe you were alive. I just never expected anything like this. You've turned your back on everything we stood for. Ash, Ты же языком следи, блядь. You know I'd only do this for the right reason. You saw it yourself. The Collectors are targeting human colonies, and they're working with the Reapers. I'd like to believe you, Shepard, but I don't trust Cerberus. And it worries me that you do. What did they do to you? What if they're behind it? What if they're the ones working with the Collectors? Damn it, Williams. You're so focused on Cerberus that you're ignoring the real threat. You're letting how you feel about their history get in the way of the facts. Or maybe you feel like you owe Cerberus because they saved you. Maybe it's you. Doesn't matter. I still know where my loyalties lie. I'm an Alliance soldier. It's in my blood. I'm reporting back to the Citadel. I'll let them decide if they believe your story. I could use someone like you in my crew, Ash. It'll be just like old times. No, it won't. I'm no fan of aliens, but Cerberus has a history of being extremist. I'll never work for a group like that. So long, Commander. Ну иди отсюда, блядь. Как ты вообще живая осталась? Дезертир, блядь. Joker, send the shuttle to pick us up. I've had enough of this colony. Shepard, good work on Horizon. Hopefully the Collectors will think twice before attacking another colony. It's not a victory. We interrupted the Collectors, but they still abducted half the colony. That's better than an entire colony, and more than we've accomplished since the abductions began. The Collectors will be more careful now, but I think we can find another way to lure them in. I wondered if you had something to do with that attack. Ash said the Alliance got a tip about me and Cerberus. I released a few carefully disguised rumors that you might be alive and working for Cerberus. I see. What were you trying to prove? I suspected the Collectors were looking for you or people connected to you. Now I know for certain. It was a risk, but I couldn't just wait for them to take another colony. You understand? We have to make sure they don't abduct anyone else. I want the Collectors stopped for that very reason. That's why we're doing this, Shepard. I'm devoting all resources to finding a way through the Omega-4 relay. We have to hit them where they live. Your team will need to be strong, as will their resolve. There's no looking back. The same goes for you. Can I assume you've put your past relationships behind you? None of your damn business. If it affects the mission, better you should leave it behind. Shepard, once you find a way through the Omega-4 relay to the Collector homeworld, there's no guarantee you'll return. To have any hope of surviving, you and your entire team must be fully committed to this. Let me worry about them. You just find us a way to the Collector homeworld.
I just want to be upfront about your odds. You'll need everyone at their best. I've forwarded 3 more dossiers. Keep building your team while I find a way through the relay. And be careful, Shepard. The collectors will be watching you. Говорит, коллекционеры будут охотиться. Надо Кайна зарядить. We're really gonna do it. Hit the Omega-4 relay. Take the fight to the collectors in person. Looking forward to the action. After seeing what those bastards did on Horizon, though, makes you think. They're powerful. But we've got a few tricks for them. If anyone can stop them, we can. No argument there, Commander. Horizon just made it hit home. What we're doing, what we're up against. Gonna go take care of a little unfinished business. I imagine everyone else is too. Getting some closure, you know? Да ёп, не зависай. Тейна Криоса. Найдем. Так, найти Самару. Commander, sorry I'm a little unfocused. Personal matter. It won't affect my duties. Always have time for my crew. What is it? As I said, it's a personal matter. I don't want to waste our time if it turns out to be a goose chase. But... well, I got pinged by a ghost the other night. Family. I'm listening. My private log got an update about the Hugo Gernsback, the ship my father served on. It sent an SOS last week, reporting a crash and requesting a rescue. Shepard, that ship went missing 10 years ago. I hadn't talked to my father for 3 years before that. I've buried everything but a body. I'm not convinced it isn't just some automated distress signal ticking over. It's been too long. I'd think you'd be more excited that your father might be alive. He wasn't around enough for me to have bad memories. It's an old, well-healed wound. But if he's actually alive and needs help, I also want to note that it's not normal procedure for distress calls to be routed to the Normandy. This was passed to my personal log through Cerberus filters. I think we can spare the time. Pass the coordinates to Joker. I appreciate that, Commander. I don't expect more than dusty old bones, but it'll be good. Так, отправляйтесь на Эю, 7 протокол, туманности розетки. Commander, you've received a new message at your private terminal. The report mentioned that Ashley Williams was there. How did that go? It was good to see her. That's good to hear. Anyway, how may I help you, Commander? That'll be all. It's always nice chatting with you. Так. Штаб Альянса. Ну давай проверим. Incoming message from Admiral Stephen Hack at Alliance HQ. Commander Shepard, I need to discuss a sensitive matter with you privately. I'll take this in my quarters. Commander, thank you for your time. I'll keep this brief. We have a deep cover operative out in Batarian space. Name's Dr. Amanda Kenson. Батарианском, да? Dr. Kenson recently reported that she found evidence of an imminent Reaper invasion. So why call me? Just this morning I received word that the Batarians arrested her. They're holding her in a secret prison outpost on terrorism charges. I need you to infiltrate the prison and get her out of there. As a favor to me, I'm asking you to go in alone. What's Dr. Kenson actually doing out there? She's a deep cover operative, Shepard. We talk only when we have to. I'd heard she was investigating a rumor of a Reaper artifact in the system. Her last report said she'd found it. Yeah. What else can you tell me about the operative? Amanda's a top scientist and Alliance agent working in Batarian space. It's a deadly assignment, and she's one of the few up to the challenge. She and I go back pretty far, Commander. I won't let her rot away in a Batarian torture camp. I thought the Alliance denies the Reaper threat. That must be some proof she found. Kenson's team found
out in Batarian space. She believes it's a Reaper device, proof that the Reapers are indeed planning to invade. I've known her a long time. If she says she has proof, it's worth checking out. The Batarians won't take kindly to the Alliance breaking into a secret prison. This is not an Alliance operation. It's one person going in alone to save a friend. If it were an official mission, of course the Batarians would be upset. You keep this quiet, Shepard, and there's nothing to worry about. I have a hell of a squad with me. I'm sure they'd help out. Kenson is my friend. If the Batarians see a squad of armed soldiers, they'll kill her. This is serious, Commander. Go in with discretion, or don't go at all. Ладно. I'll make this a priority. The prison is hidden underground and a Batarian outpost in Aratat. Once she's secure, confirm her discovery. We'll debrief you when you're back. Got it. Hackett out. Так. Первым делом, блядь, летим пиздить батарианцев. Это дело святое. Miranda wants to see you, Commander. Ран, блядь. А Миранда сама свою задницу поднять не может? Прийти. Жалуйся. Shepard, I find myself in the unpleasant position of asking Что-то for your меня help. сегодня все просят о I don't like помощи. discussing personal matters, but this is important. Miranda, you're one of my crew. Tell me what's on your mind. You remember what I told you about father? Опять Building отец. a dynasty? There was another reason I went to Cerberus for protection. I have a sister, a twin, and he's still hunting her. Cerberus has kept her safe, until now. She's living a normal life on Ilium, safe and hidden from my father. So you think your father's tracked her down? Precisely, Commander. My sources indicate he knows that she's on Ilium. I've tried to keep her hidden without impacting her life, but I'm out of options. He's too close. I need to relocate my sister's family before it's too late. What do you know about your sister? She's my genetic twin. We're identical, but she deserves a normal life, and she's going to get it no matter what. Did your sister's family know about this? Are they okay with being relocated? They know nothing. They're completely uninvolved. Normal. I told Cerberus, and they're coming up with a positive reason to move the family. What do you need me to do? My father is extremely persistent. I'd like to go to Ilium when Cerberus is moving the family to make sure none of his agents get too close. My contact's name is Lantea. She'll be waiting for us in the lounge near the Nurse Astra docking bay. Блять. Сначала батарианцы. Вот они прям вообще вот. Так. Сейчас надо будет зайти к этому доктору, который всякую хрень разрабатывает. Ничего лучше не брони. Так. Я не знаю зачем, но я ее просто прокачаю. Потому что почему бы и нет. Ну да. Еще что ли? 25 тысяч по ладе. Восстановить себя опаснее для противника в ближнем бою. Ладно. Интенсивная подготовка. Мы брони и здоровья, поглощение энергии. Хер его знает, что качать. Давай еще что-нибудь изучим, я не знаю.
Я не понял, что я наделал, ну ладно. Хочет возможность выбрать новое умение. Угу. Мощность щита плюс 50% от максимума. Блять, надо вот этот зажигательный тоже качать. Ну давай вот щит качаем. О, увеличенная мощность щита позволяет ему поглощать урон даже от тяжелого вооружения. Время становления 12 секунд, длина 60 секунд. Мощность щитов плюс 100% максимальной мощности щитов. Перенаправление потоков с генератора щитов на ваше оружие позволяет увеличивать урон, наносимый во время их действия. Время становления 12 секунд, длина 60 секунд, мощность 70% мощности щитов. Мощность оружия плюс 10. Да не, надо вот это. Пойдет. Качай все. Да надо все вообще качать по-хорошему. Вы не против? Просто все это требует ресурсов. Так, я хочу от этих самых побить батарианцев. Завербовать Тали, помочь Джейкобу. Или он завербовать Юстициара, завербовать наверное, убийцу, помочь Миранде. О, это нам сюда. Ай, ну что, приземляемся, получается. Вообще галактической службы знакомств не существует, чтобы завязать с кем-то знакомство, необходимо поговорить с ним. Да, блядь, чисто к другу приехал проведать. Пушка ядерная на спине, автомат в руках. Я так понимаю, это какой-то квест, наверное, из DLC. Или нет? Да, впрочем, в принципе, похер как-то. Ты кто? Send their prisoners down here to die. I have to find Dr. Kenson now. А я могу спрыгнуть, нет? Ну ладно. И мне кажется, тут лучше взять вот это, потому что все-таки помещение. Это скример типа был сейчас. Нравится, блядь. Погоди, не надо никого доставать. Понял. Не надо никого доставлять. Лучше с пистолета. А тут что? Нравится, блядь? Получил? Так, личный дневник. Вот это интересно. Боеприпасы к тяжелому оружию. Так, ну куда идти-то?
Это типа загадка, что ли, какая-то, или что, не пойму. Да нет. Так, стоит пожилой батарянец, вижу. Но я так понимаю, стелса тут не будет все равно. Плюс 400 кредитов. Блять, если я там выйду, я выйду прям к этим. Мне надо сделать все по-тихому или в принципе пофиг как-то? Хожу батарянцев обворовываю. Здрасте. Короче, мне их в любом случае убивать, да? Ну и ладно. Так, здесь я был. А вот тут не был. Там, в принципе, ничего нет, поэтому пофиг. Заебись, плюс 400 кредитов из помойки достал. Что-то я не понял. Да, что ли, куда ты? Блять, я заблудился. Походу правильно. Эй, пойму, это что типа? Что надо сделать? Так, это... Пуститься, типа? Вниз. Ой. Но мне их, скорее всего, придется убить, я так понимаю. На нахуй. Who are you? What are you doing? Dr. Kenson? I'm Commander Shepard. I'm here to get you out. Commander Shepard? I'd heard you were alive. Hackett must have received my message. We're not safe here. Can you walk? Хуя себе ты. Могёшь. I'm fine. Just give me a moment.
We have to go. Now. If we can find a console, I can hack security. Make us an escape path. Понял, нас уже сейчас найдут. Then we'll find one. Go. Ready. Так, ну я так понимаю, нам наверх, да? Погоди, а что ты внизу делала-то? Погоди. Нам вниз? А, тут патроны. Не знаю, походу вниз. Давай их, на нахуй. Ебать, мне щит просто на раз пробили сейчас. Стрелял, блядь? Спасибо за патроны. Кто там, блядь, еще стреляет? Я дурак. Там ничего нету. Ничего там нету. They know we're here. Keep them off me while I hack us a way out. Suppressor teams to cell block now. Улучшаем щит. Я, блядь, понял. Подходите. Следующий. О, пацаны, патроны принесли. Проходит в заднюю дверь, заприте мне. Верите, блядь, закрывать ты, мать, ты чё? Get that door closed. They're coming up from below. Блять, снизу идут. All doors to the hangar. Still need more time. Показывай. На нахуй. Bringing down their orbital tracking network. Мать, отключай еще хочешь, но только делай это побыстрее. На той стороне. На какой? На лифтах. Блять, щит где-то не такой крутой, как я думал. There's an elevator that leads up to the hangar. I'll bring it down to us. Almost done. Shields have failed.
Единство не могу использовать. That did it. Let's move. Куда? Вот сюда? Быстрей, пожалуйста, поехали. The hangar doors are hard locked. We'll have to get those open the old-fashioned way. Leave that to me. Там пацан стоит, ждет. Блять. Бля, хреново то, что дробовик на 3 выстрела всего. Сгорел, ёд. We have to break the locks on the bay doors. They're here. Нравится, блядь? Подошел он в упор. Это вот надо. Пока не понимаю, что надо сделать, но в принципе ладно. Что-то было только что. Бля, наверх что ли есть? Ладно. Или нет? Ну ты чё? Я не могу туда подняться. А чё с персонажем-то, блядь? Так. Так. Мне не так, что ли, надо? Или что, по-другому как-то сделать? Ни хрена не понял. А, стой. Я, по-моему, хуйней занимаюсь, да? Ну да. Гений, блин. Ну, суки стоят. У меня есть там на спине. А, ну ладно. Engaging autopilot. We should be well out of range before they get their security measures unscrambled. Do you think they'll come after you? I'm not taking any chances. Batarians don't take kindly to humans who plan to destroy their mass relays. So the charges against you are true? Well, to be fair, that's about half the story. My people and I were here investigating rumors of Reaper technology out in the fringes of this system. I guess you found something. We found proof that the Reapers will be arriving in this system. When they get here, they'll use its mass relay to travel throughout the galaxy. We call it the Alpha Relay. From here, the Reapers can invade anywhere in the galaxy. So you decided to destroy it? Exactly. Doing that would stop the Reapers' invasion. Even at FTL speeds, it'd be months or years before they got to the next relay. We came up with what we just called the Project. A plan to launch a nearby asteroid into the relay
and destroy it before the Reapers could arrive. Of course, the resulting explosion would probably wipe out the system. How did you plan to launch an asteroid into a mass relay? Moving an asteroid just requires thrust and guidance, which are readily available in Omega's salvage yards. Get the right amount of power and a good VI to drive it, and you can pretty much just point and shoot. I've always heard that mass relays are indestructible. I've heard that too. But I think it's more that nobody's willing to find out what happens when one is destroyed. And, well, we plan to slam a small planet into the thing at very high speed. By our calculations, that's more than enough. Is the project still operational? I imagine it is. We were one button press away from launch when the Batarians arrested me. Why do you think destroying the mass relay would destroy the entire system? Mass relays are the most powerful Mass Effect engines in the known galaxy. The energy released from a relay's destruction would probably resemble a supernova. This is a remote system, but just over 300,000 Batarians live on the colony where they held us. The explosion would undoubtedly kill them all. How were you caught? We've been smuggling Starship parts from Omega. Thrusters, guidance, and aftermarket ESO core. The Batarians thought that looked suspicious. A few days ago, I took a few of the men on a scouting trip, and the Batarians pounced on us. They never found our actual base. I still don't see how you learned about this supposed invasion. The evidence came from what we call Object Rho, a Reaper artifact we discovered among the asteroids near the relay itself. When we get back to Arcturus Station, I'll explain everything and provide copies of all our notes on the artifact. What's a Reaper artifact doing in an asteroid? We don't know, or even what its purpose is. Some things are just too old or large to comprehend. Even a Reaper thousands of years dead contains power. Their artifacts are worthy of study, regardless of their purpose. How exactly does a Reaper artifact give you proof of an impending invasion? It showed me visions of the Reaper's arrival. Much like your Prothean beacon, I imagine. The Reapers are coming, Commander. That much I know for certain. If you're working near a Reaper artifact, how have you avoided indoctrination? We've been very careful. We know what we're dealing with. You're not speaking to a child, Shepard. I saw what Sovereign did at the Citadel. Trust me, I know what's at stake. The stakes are too high. If you were willing to destroy a whole system over this, I want to see your proof. I guess I can't argue with that. Give me a moment. Kenson to Project Base. Good to hear your voice, Doctor. You coming home? Affirmative. And I've got Commander Shepard with me. Shepard? Really? Tidy up the lab. The Commander needs to confirm the artifact. Right. I'll get everything set up for your arrival. Project Base out. All set. Just sit back and relax. We'll be there in no time. Here we are. Welcome to Project Base. What's this? That's our countdown to arrival. When that gets to 0, the Reapers will have come. Just over 2 days and counting. Puts things in perspective, doesn't it? How do you know that's an accurate countdown? It is. The artifact has been giving off pulses at definite intervals since we found it. The intervals have been decreasing at a steady rate. The artifact is reacting to the Reaper's proximity. In just over 48 hours, the pulses will become constant, and the Reapers will be here. You're saying the Reapers could be at Earth in 2 days? There's no time to waste. Then let's show you that proof. That door exits the hangar. The artifact is in our central lab area. Go through the door at the end of that corridor to your left. Ну веди меня, ёпт, я тут не знаю, куда идти.
So what would it take to get the project back up and running? Everything was in place when we were arrested. It wasn't a question of could we, but should we. What alternative do we have? The Reapers will reach this system regardless. But the Alpha Relay is their shortcut to the rest of the galaxy. If you want to keep the Reapers at bay, this relay must be destroyed. Ну повезло батарианцам. Жнец скоро к ним прилетит. Алло, иди. Пиздец. We have to get the project А, running. нормально все. It's probably the only chance we have. One sec, let me get the door. Commander Shepard, I give you Object Row. You have the Reaper artifact just sitting here? Out in the open? When we found it, it showed me a vision of the Reaper's arrival. Kenson, this is not good. Give it a moment, Shepard. It'll give you the proof you need. I can't let you start the project, Shepard. I can't let you stop the arrival. Что происходит, блять, опять? Опять меня обманывают, сука. Ебать, вы прям штурмовики в упор попасть не можете. Да я тоже, блядь, смотрю, охуенный снайпер. Сука! Так, ружье. Да щит. Блядь, а щит так много тут. Ёп. Чё? Чё там было? Хуй я не понял, ну ладно. Take her to the med bay and patch her up. We want Shepard alive. Что происходит, блядь? Like Shepard was waking up a moment ago. But it could be a glitch in the system. No glitch. The sedatives aren't working. Security! Что началось-то, блядь? Заебись, я там 2 раза в него с дробовика дал, он не умер, а тут, блядь, с одного удара. Ну и что ты думаешь, я, блядь, не выйду отсюда, что ли? Автомат можно, нельзя, ладно. Я, блядь. Понравилось, блядь? Я теперь понимаю, какого хуя не попадает. Ай. Можно еще одного? О! Поехали, блядь. Так, нахуй, давай мотыгу. Потрошитель прикольный, но я возьму вот это.
this asteroid moving and get the hell out of here. Вот. Блять, не спрашивай, как это произошло сейчас даже. Так, пацаны пришли. Не, пацаны, против мотыги вы вообще никто. Уйди, пожалуйста. Тут есть что? В принципе, таймера у меня нету, поэтому торопиться некуда. Части робота нормально, плюс 1320 кредитов. Пацан даже не понял, что произошло. Сюда бы только патронов бы побольше, и вообще красота была бы. Именно не в магазин, а вообще в целом, чтобы было больше, не 70. You won't get through here, Shepard. Так, тут ничего нет. О. Там ничего. Пока. Ой, блядь.
Просто покажись. Молодец. Есть у кого патроны, нет? Welcome to Project Control. I want to activate the project. Warning. Activating the project will result in an estimated 305,000 casualties. Do you wish to continue? Project activation in progress. Warning. Collision with mass relay is imminent. Begin evacuation procedures. Alert! All colonists living in the Bahak system. This is... Shepard, no! Do you have any idea what you've done? You leave me no choice. If we can't stop this asteroid, it must be destroyed. Tell me where to find Dr. Amanda Kenson. Dr. Kenson is traveling to the reactor core module. An ESO-core meltdown should do it. Because of you, everyone on this rock will be obliterated. Not if I get to you first. О, где? В смысле, почему? Блять, все вопросы задал. У меня, кстати, патрон не осталось. Наверное, надо было сначала взять, а потом идти, но как бы уже ладно. Я как бы с ней церемониться не хочу, у меня есть оборудование специальное. Don't try to stop me, Shepard. I have to do this. I've already activated the project. We can still escape this rock. There is no escape. There's no redemption for what you've done. I will die, never having seen the Reaper's blessings, and you will just die. Не умрешь только ты. Damn it, Kenson! Пацаны, он там скоро врежется, может лучше вы это улетите как бы, ну. Шепард в ловушке говорит. Смешная, блядь. Блядь, патроны дайте, пацаны. Так, усиление и... Бери ружье. Так, но таймера я нигде не вижу, значит, в принципе, все нормально. How do I stabilize the reactor core? All automatic safety protocols have been overridden. To stabilize the reactor core, manually insert cooling rod A from this control station. Manually insert cooling rod B from control station B. Doing so will stabilize the reactor core. Cooling rod A reinserted. Reactor cooling process has begun. I need more time. Get in there. Бля, прикольная миссия. Please wait. Plasma venting in progress. Plasma venting aborted.
Чё? Куда надо идти? А, понял. Я затупил. Я для двери искал. Прикольно. Не, ну за 2 часа-то я миссию закончу, я думаю. О, Патрики. Так, быстро щит. Обалденная пушка, отвечаю. Блять, только патроны. Я понял, мне направо. Говорит, запер. Так, есть что? Ничего нет. Блять. На подъемниках катаюсь. Да ёп. Тут, сука, стоит. Блин. Можно? Патроны, спасибо. Не надо. Блять, неудачная позиция на самом деле. Молодец, что отошел. Открывай давай. Да, идти-то. Куда? Я говорю, сейчас отключу. А я говорю, я сейчас Кайна достану, и ты уже ничего не отключишь. You've ruined everything. I can't hear the whispers anymore. Turn around. Now. You've taken them away from me. I will never see the Reaper's arrival. All you had to do was stay asleep. No. Ну да. Наверное, была возможность с ней договориться, а я что-то поторопился. Joker, this is Shepard. I need a pickup now. Communication system damaged. Damn it! Evacuation protocols in effect. All personnel report to escape shuttles.
Where can I find an escape shuttle? Take the lift from this room to the external access. From there, proceed to the communications tower. The remaining escape shuttles will be located on the tower's landing pad. I have to get to that comm tower and take a shuttle. It's my only chance. Надеюсь, я правильно иду. Блять, пацаны, вы серьезно пострелять хотите? Заебали, хоть раз надо испытать это на них. Лови, ёпты! Поймал. По-моему, я вообще все сломал. Это слишком мощно. Бля, чё я стою, погоди. Точно! Блять. Сейчас, если я по нему шмальну, ничего же не случится. Сука. Блять, близко слишком. Мне его уничтожить надо или вообще плевать? Не будем мы особо с ним церемониться, так сказать. Лови! Куда, блядь, идти-то, я не пойму. Здесь ни одного шаттла нету. Охуенно. Что сделать-то надо? Тебе сейчас свалить отсюда, я понимаю, но тут... А, вот. Joker, do you read me? О, жук! Таракан ушатый. You have become an annoyance. Это меня. You fight against inevitability, dust struggling against cosmic winds. This seems a victory to you. A star system sacrificed, but even now,
Your greatest civilizations are doomed to fall. Your leaders will beg to be harvested. Maybe you're right. Maybe we can't win this. But we'll fight you regardless. Just like we did Sovereign. Just like I'm Ну, в doing принципе, now. пару выстрелов Скайна ему будет достаточно, я думаю. Insignificant we might be, we will fight, we will sacrifice, and we will find a way. That's what humans do. Know this as you die in vain. Your time will come. Your species will fall. Prepare yourselves for the arrival. Где, блять, мой Джокер? А, вот он. Roger that. Get us out of here, Joker. Блять, батарианцы мне этого не простят. О, это этот. Huh. Looks like you've recovered. Admiral Hackett. Sounds like you went through hell down there. How are you feeling? You went out there as a favor to me. I decided to debrief you in person. That was before the mass relay exploded and destroyed an entire Batarian system. What the hell happened out there, Commander? Have you received any intel about what happened? All I know is I sent you out there to break Amanda Kenson out of prison. And now an entire system is destroyed. I hope you could fill in the leap of logic between those two events. Так. I confirmed Dr. Kenson's proof. The Reapers were coming, and destroying that relay was the only way to stop them. Kenson sedated me for almost 2 days. I started the engines with little more than an hour left. I tried to warn the Batarian colony, but time ran out. The Batarians report no survivors from Aratat. At least you tried. And you believe the Reaper invasion really was a threat? No doubt about it. We literally had minutes to spare. I'm sure all the details are in your report. I won't lie to you, Shepard. The Batarians will want blood, and there's just enough evidence for a witch hunt. And we don't want war with the Batarians. Not with the collectors out there taking our colonists. What are you saying? You did what you did for the best of reasons, but there were more than 300,000 Batarians in that system. All dead. They died to save trillions of lives. If I could have saved them, you bet your ass I would have. You're preaching to the choir, Commander. If it were up to me, I'd give you a damn medal. Unfortunately, not everyone will see it that way. So what do you suggest? Evidence against you is shoddy at best. But at some point, you'll have to go to Earth and face the music. I can't stop it, but I can and will make them fight for it. I didn't expect to see you aboard a Cerberus vessel. I don't like Cerberus or the way they do things. But they brought you back to life, and they're actually doing something about the state of the galaxy.
So for now, I can be friendly. Is the Alliance concerned about the Batarians' response to this incident? Very. The Batarians have been looking for an excuse to wage war on us since we showed up in the galaxy. If the Reapers invade, we need the galaxy to work together. If we're at war with the Batarians, the other races will be hesitant to give aid to either side. What's the Alliance doing about the Collectors? We're setting fleets around our major colonies and evacuating our smaller ones. But the ships that encounter the Collectors haven't reported back. We're outmatched. I'm really hoping you and Cerberus have an ace up your sleeve. I'll gladly stand trial once this mission is done. Glad to see working with Cerberus hasn't stripped away your sense of honor. Do whatever you have to do out here. But when Earth calls, you make sure you're there with your dress blues on, ready to take the hit. In the meantime, you keep this. I don't need to see a report to know you did the right thing. Yes, sir. You've done a hell of a thing, Commander. Наверное, надо было сначала изучить там все планеты, а потом галактику взрывать. Ну, в смысле это. Commander, Morden requests to see you. Ну, как бы кто знал. Мне сказали спасти, я полетел спасать, а это уже... Shepard, important news. Know you're busy. Have to deal with the Collectors. Planning attack. Too important to wait. Just receiving data. Still processing, analyzing likely scenarios. Not sure how to begin. Too much intel. You remember my work? Studying the genophage? I remember. Didn't tell you full story. Discovered that Krogan population was growing too quickly. Overcoming genophage. Had to take steps. Personally led a team, created new version of genophage, released it onto Chanka, other colonies. Restabilized Krogan population. Nice job. I can see why Cerberus brought you on board. Very difficult, yes. Complex work to stabilize population. Mistake could have wiped out species. Glad to see you understand. Had to be done. So what does your old job have to do with needing my help? Blood Pack mercenaries captured former team member. Malin, last seen on Tuchanka, might torture him, make an example. Recovering Malin would be a personal favor to me. Do you think they found out your team updated the genophage? Unclear. No way to determine until we get to Tuchanka. We'll go to Tuchanka and see if we can find your team member. Appreciate it. My assistant, my student want to see him. Tuchanka это там, где Рекс. Malin last seen outside Erdnot territory. Я помню, кто-то говорил. Scouts might have seen Blood Pack. Talk to them or clan chief. Вот, по-моему, этот призрак и говорил, типа, что он на Тучанке. Это нам надо. Интенсивная подготовка, броня инферно. Так. Бронебойные у меня, по-моему, изучены. Барьер у меня изучен. Вот это у меня, по-моему, не изучено. Хотя, может, и изучен, не знаю. Так, отряд. А, да, 13. Серьезно? Так. Да я знаю, что это была система батарианцев. Я уже понял. Непрочности брони плюс 50. Ну, ведь надо вот это прям вкачивать. Так, броня становится более упругой и лучше реагирует на многочисленные удары. Дольше им сопротивляясь 50 секунд, 108 секунд, течение брони, прочности брони плюс 70% от максимума. Изменяет состав компонент брони, позволяет отражать еще больше урона. 512 секунд, длительность 60 секунд, увеличивает прочность брони плюс 100% от максимума. Мне кажется, вот эта тут длительность прям чуть ли не... Да как, блядь, чуть ли не... Тут в 2 раза больше длительность. Даже в 3. Плюс 75%. Ничего страшного, пойдет. Так,
Давай вот это вот. Не пишется, типа, сколько у меня очков. Ну ладно. Так. How may I help That'll be all. you? Take Это care. все. Так, а что у нас там? Б1226, надо закругляться. Завтра вставать. Ладно. Сейчас завтра продолжим. Ну, во всяком случае, я думаю, что завтра. В принципе. Ладно, спасибо, кто был, заходил. Завтра тогда, наверное, продолжим. Точнее, уже получается сегодня. Наверное, в это же время.